Yeah, I've been there, by the way. I've been in museum, and I enjoyed it a lot. Hey, Tatiana, can you see us and also the presentation, right? Yes, and you? Yeah, everything is fine. Oh, hello, so handsome man. Thanks. Okay, I will hide presentation. Sorry? Look at you more closer without presentation. Like you. But connection is fine, right? So the noise is better. Yes, yes, absolutely. The only thing is that can you see me? Because I can't see myself. No, we can see you, yes. We can see you too, yeah. Yeah. Oh, okay, because I have black screens from my side, but okay. If you see me, that's fine. You look amazing. Today. So I think we will start. Yes, are you ready to the show? Sure, for sure. Can't wait. Окей. Дорогие друзья, дорогие наши слушатели, разрешите мне вас поприветствовать сегодня на нашем вебинаре. Я вам сразу обещаю, гарантирую, что он будет необычный, с очень таким творческим подходом. Вы убедитесь в этом во время презентации. Сегодня мы поговорим про Швейцарию, про курорт Давос, один из наших любимых. И это все благодаря партнерам. Вы убедитесь в этом во время презентации, мы вам обещаем. Только посмотрите на них изначально, какой подход. Вот разрешите их представить. Это представитель курорта Давос Фредди Мишель и его коллега Андрей, боюсь фамилии ошибиться, Реалжич. Он, может быть, меня поправит, если я ошиблась. Вот. И руководитель нашего отдела швейцарского Татьяна Клеменова, которая будет помогать, вдохновлять наших коллег, рассказывать вам о Швейцарии. Вот. И сегодня у нас еще будут призы, вернее, приз один, но такой, что который купит много-много призов. Поэтому будьте внимательны очень во время презентации, слушайте Фредди. Вот, и я передаю слово моим коллегам. Презентацию можно, наверное, вернуть, да, Ирочка? Секунду. Возвращаю презентацию. Ну и, как вы видите, друзья, Фредди и Андрей к нам сегодня перенеслись на машине времени из самых истоков, почти 150 лет назад. Вот они сегодня у нас на данный момент в таком виде, и я хочу передать им слово. Если у вас будут возникать вопросы срочные, вы можете писать их в чат. Несрочные можно оставить под конец презентации, но мы здесь с вами будем отвечать на все ваши вопросы. Поехали. Фредди, Андрей? Да, мы готовы. Поехали. Привет, hello. Nice to meet you. Всем привет из Давоса. Как раз сегодня первый день зимы, и у нас уже такой прекрасный снег выпадал. And I hope you enjoyed the show. Поэтому мы хотели бы во время вот этой презентации, да, вот, чтобы вы себя почувствовали, как здесь в Давосе. So I would say let's play the video to start. Okay. Yeah. Here we are.
Yes. So, again, welcome from our side. So happy to be here. We would like to give you just a short, as we have seen, you already introduced us. Thank you very much, Tatiana. So it's a great pleasure to be here. We would like to give you a short overview about our show at the very beginning. Well, as you can see, we will tell you a little bit about the history of Davos clusters, then what we're doing now, what kind of activities we're doing now. We are now Sports Unlimited, and then good to know when you're here in the destination, then a short news block, and then sports and health will be introduced from my colleague Andrej Relic. And last but not least, we would like to dance with you to get ready for next winter season. Вот, тоже с моей стороны еще раз привет, добро пожаловать на нашу презентацию. Вот, поэтому у нас сегодня будет такая, скажем, интересная, активная программа, как сам Давос, ну, вы сами понимаете, у нас всегда много видов спортов, и я думаю, самая важная информация, она уже потом в конце будет, мы вам расскажем, как может отправить ваших туристов кататься на лыжах Давос, несмотря на сложности, которые бывают на данный момент. Прекрасно. Чуть-чуть еще дополнительно. В принципе, наш план здесь с вами представлен здесь. И, как вы уже поняли сегодня, это не просто вебинар, а такое мероприятие с элементами шоу. Поэтому ни в коем случае никуда не отлучайтесь. Все самое интересное в процессе, самое интересное, наверное, в конце. Поэтому продолжаем дальше. Вот, не надо... В один момент надо внимательно слушать, потому что в конце презентации можно выиграть интересный и красивый приз. Да. So we start actually with the history. So 1854, two Germans like me, Hugo Richter, you know, and my friend Dr. Friedrich Unger, we both came very sick to Davos. So Corona. Or maybe it's TV, yeah. Yeah, take a glass. At that time, of course, they didn't have vodka. At that time, people get cured by wine degustation and lying and breathing the healthy Davos air. So at that time, only 2 hotels were open in Davos. So that was the Hotel Strela, the only hotel, by the way, with a heater. And luckily, both of us, we could get a room with a heater in the Hotel Strela. The second was hotel was on the Wolfgang Pass, the Kessler Kulm. And that was actually, that's it, you know. So people from all over the world become sick of TB, actually a similar situation like nowadays. And then they travel to Davos because it was the only place where you get healed. Вот, поэтому, как говорят, история повторяется, да, вот, то, что было тогда, ну, 170 лет назад, когда первые гости, туристы приехали в Давос, это не был повод просто покататься на лыжах, да, вот, и так далее, но это именно был повод по поводу здоровья. Поэтому первые наши гости, которые были из Англии и Германии, они реально приехали сюда вылечиться, потому что, сами понимаем, условия Давоса, они самые лучшие в Европе. У нас столько много солнца, высота, климат хороший, полезный. Поэтому и сегодня тоже надеемся, насколько этот кризис, как-то мы все как-то зависим, да, вот. Но с другой стороны, мы понимаем, в любом кризисе есть шансы что-то новое придумать, и новые идеи, и инновации. Поэтому Давос сегодня старается привлекать своих гостей из весь мира, потому что здесь реально все как безопасно, хороший воздух и все условия для приятного и безопасного отпуска. So the crisis or the pandemic they had at that time was, as we heard, a similar situation like we are finding ourselves now with the corona pandemic. So to think positive, you see what happened, what they invented. They invented actually all the winter sports during this pandemic, during TB. So think positive regarding corona and see what they have invented, like the first ski lift in the world, 1934 in Davos, you know, 2 years later, the second one in Klosters. They were building Schatzalp, the first mountain railway, already 1899.
Вот, поэтому связано с этой туберкулезом, этим заболением. Давос всегда был как-то преднят, чтобы делать какие-то инновации. Поэтому они построили много первых, скажем, железных дорог, подменников. Так что Давос всегда был, скажем, таким инновативным, когда был вопрос развития альпийского туризма. И тоже сегодня мы надеемся, да, вот, что этот кризис нас делает сильнее, что будет построить новые там гондолы, новые инфраструктуры, новые гостиницы, потому что всегда надо смотреть вперед, но и думать позитивно. So, and at that time they were exactly wearing the same clothes like Andre and I was wearing. So it's actually the clothes where the skiers are wearing when they did the first turns on the mountain. Поэтому у нас такая сегодня специальная ретро-одежда, чтобы вы примерно представили, как тогда, ну, все эти гости, туристы ходили по Давосу. Надеемся, нам это удалось. But let's have a look how they skied at that time. I would say let's play the video. Yes. Показываем видеоклип, как раньше люди катались в Давосе. Здорово. Супер. Мы готовы кататься. Отлично. Yeah. So let's go on. Yes.
Yes. Just close everything. Okay. Welcome back. As I said, now we are at Sports Unlimited. So we talk about nowadays. Well, since 2018, Davos Cloisters is positioned as the sports place of the Alps. With its unique infrastructure on 1,560 meters, we are very unique in the Alps and we are very snow secure. That means it guarantees about 6 months skiing or snowboarding or winter sport at its best, I used to say. Well, we choose three different activities who might be exactly the right activity for this difficult time we are facing at the moment. So it's about free riding, because as you can imagine, when you do free riding, you are just out in the nowhere with your guide or with your friends. So we talk about free riding from a ski area. That means you take the cable railway up and then you walk a little bit, let's say 15 minutes max, without that much equipment, and then you do free riding. When we talk about mountain touring, then you really have mountain gear or equipment with you, so you're really out in the nowhere. There's no other ski area or no ski area in the air next to it. Yes. Вот, мы сейчас уже будем более подробно говорить, каких видов спорта у нас зимой. Поэтому, как Фредди сказал, новая позиция курорта Davos – это Sports Unlimited. Поэтому у нас, конечно, главная публика – это именно спортсмены. Именно зимой есть разных видов спорта, да, вот, мы вам будем рассказать про 3 вида спорта. Это, конечно, это фрирайдинг и маунтин-туринг. Фрирайдинг, как понимаете, это кататься на лыжах, но не на трассах. Это именно с гидом, это именно в таком красивом глубоком снеге, где никого нет. Второе, это, конечно, беговые лыжи. И третье, это фэтбайк. Это такой велосипед, с которым можно кататься на лыжах. Exactly. Cross-country skiing, exactly the same. That's why we choose it. It's getting more and more popular, also in Switzerland. And fat bike. It's just a nice, also bad weather activity, but we will see later on more information. Well, yeah. Я думаю, для тех, которые Давос еще не знают, вот высота курорта это 1550 метров над морем, и поэтому здесь условия со снегом света хорошие. В принципе, у нас можно кататься с конца октября до конца апреля. Поэтому, несмотря на то, что климат меняется, у нас, в принципе, всегда много снега есть и дозволяет кататься, в принципе, полгода. So, some video. Yes. That would be the free ride video now. Yep. So let's see the video.
That's too early. One back. I tried to scroll it. I'm doing, or you're doing. Sorry, you're doing. Okay, good. Okay. Oh wait, that's what we have seen now, right? Because I don't understand why it's video. Let me go back to presentation, right? Sorry, that's the mini presentation in Mongo. Yeah, this is the presentation. Okay, good. Okay, yeah, let's talk about free riding. Before we start, I mean, you have seen the video. It's like flying. Snow as free riding or mountain touring. It's really it's compared to the best feeling you ever experience in life. In this powder snow, it's such a great feeling. The beautiful mountain around makes this experience even better. But even here we have to say safety first, because you have to check your equipment one day before. You should always keep in mind the snow conditions. So check the weather forecast. When did it snow last time? Is it snowing next day? How are the temperature doing? What are the temperature doing? And so on. We have in Switzerland the www.slf.ch. It's the Avalanche Institution. It's one of the best in Europe. So check this website, and then you're always up to date. Вот, как Фредди рассказал, да, вот один из самых популярных спортов в последнее время – это фрирайдинг и маунтин-туринг. Это, как название говорит, это вы катаетесь на лыжах, да, вот, но это не на официальных трассах, это, конечно, это с индивидуальным гидом, и этому надо всегда хорошо и серьезно подготовиться, потому что, понимаете, когда снега много, когда опасности лавины там и погодные условия, тут надо серьезно быть подготовленным, поэтому мы предлагаем такие туры здесь, но это всегда с гидом, и, как уже Фредди сказал, тут надо всегда хорошо подготовиться. Но у нас есть много таких, скажем, вариантов для разных уровней, это для профессиональных, это для начинающих. И как раз сегодня, когда, скажем, во время короны, где люди хотели бы быть более индивидуально, здесь, в Давосе, это, конечно, многие огромные возможности именно заниматься фрирайдингом. Поэтому тут реально такой, кто это не попробовал, это реально как, ну, как в самолете, когда летите над небом, да, вот свой этот паудер снег, он под вашими ногами получает реально такой прикольный адреналин. Exactly. Then first time when you go, it's always best if you maybe start in a ski area next to the slopes. You know, this is normally how to get the first turns in the powder. And then you can choose this, especially in Davos, we have about 14 marked, saved, but not prepared slopes. Normally they are the yellow lines, actually. I will show you later on the map. But this is actually fantastic to start, because you don't have to care about the avalanche danger, because it's bumped, the lines. They are marked with pink poles, so even on a foggy day you can see them very well, and it's safe, as I said. Для тех, которые еще не совсем у времени, да, вот, заниматься фрирайдингом, есть в Давосе 14 так званых трассов, да, вот, они желтого цвета, и тут, в принципе, можно безопасно кататься фрирайдингом, потому что там, в принципе, все подготовлено, чтобы лавины вниз не пустились. Поэтому предлагаем тем, которые хотели бы попробовать вот этот, скажем, кататься, ну, возьмем трассах, начало кататься на этих замаркированных пистах. When you go first time outside of a ski area, mountain touring we call it, then always make sure you have a mountain guide, a local mountain guide with you. Just because these guys, they know the area, they know the weather situation and snow condition, and then you're 100% safe. Вот, как Оля сказали, если первый раз попробуете фрирайдингом заниматься, это оборудование, это очень важно, чтобы у вас хороший обувь был, хорошие лыжи, и тоже, чтобы у вас хороший гид. Вот, Фредди нам покажет, как это все выглядит, такие лыжи. This is the equipment. This is a skier, or actually one of the skier. Actually, it's a split board, so you have a snowboard, you can split in two parts, but it's the same like when you do skiing, you know, you have this kind of ski here, you jump in and then
before you walk up the mountain, you put these skins on the skis. You know, each ski has a skin, so you put the skins on, and then you stick to the snow, and you can hike up. You know, and on the top you take the skins away. If you are a skier, you just jump in and then you ski down. If you're a snowboarder, you have to put the two parts, the two skiers actually together again, and then you have to snowboard, you know. Вот Фредди рассказал, как эта техника работает. Я думаю, что им это понятно. Так что, если вы поднимаетесь наверх, вы должны это пешком делать. И в этом глубоком снеге, чтобы вы не упадали туда с ногами, надо туда ну, как подставить, типа какой коврик, да, вот такой из кожи, да, вот, чтобы, как уже сказал, чтобы легче было подняться наверх, а потом на самом верху, когда пускаетесь вниз, либо есть вариант пускаться как на сноуборде на доски, либо можно ее разделить, чтобы у вас были два пара лыжек. Then, because you have to hike up, you need sticks, but you don't want to have, as a skier, of course, you can also take your normal poles. Normally, they are a bit heavy. We as snowboarders, we like to have the easy poles where we can stick together and put in our backpack, you know. They're much lighter than normal ski poles. And you can put it into the airbag, in the backpack easily. By the way, also very comfortable for hiking in summer. Yes, это гонки, которые Фредди показал, да, вот их можно так раскладывать, и чтобы их выгодно в рюкзак положить. Поэтому их тоже всегда надо с собой брать. Then, of course, don't forget about the safety equipment. As we mentioned before, we have this avalanche equipment. This is called the PEEPs, actually. It's a... What happened? Here we are again. It's a searching engine, searching equipment. Just when your friend gets buried under an avalanche, he will have such a... thanks. So, yeah, both have this. So me, I have one, and Andre have one. Okay. Тоже немаловажно, потому что всегда есть риск и опасность попасть в лавину, поэтому все люди, которые катаются на фрирайде, у них есть такой инструмент, вот, и он работает как навигатор, потому что, не дай Боже, да, вот, скажем, кто-то в лавину упадет, его надо найти, поэтому, если у меня есть такая штука и у Фредди, то, наверное, намного проще его найти по этому навигатору. So, очень полезно. When he's buried, he will still sending, the equipment will still sending a signal, and I can change here, and then I'm receiving the signal, so I can easily find Andre who's buried under the avalanche within a couple of minutes. Поэтому можно сказать, благодаря этой новой технологии, да, вот, уже много раз успели спасти жизнь людей. Then, of course, when I get closer and I know Andre is around here in this area, buried, I need a shovel, because normally when the avalanche comes down, the snow is very pressed. So you need a shovel to bury him out, you know. And this, for that we need max 10 minutes, you know, 10 minutes max. You need a dog. And you need a dog. This makes things easier. Да, кстати, тоже есть собаки, они реально так подготовлены, воспитаны, что могут искать люди, которые попали под лавину. Но это такой более такой материальный подход. Так что, в принципе, да, это опасное катание с много рисками, но если вы правильно подготовлены, оборудование у вас такое, как есть инструктор, и немного рисков, то получаете реально удовольствие. Then all this equipment is very nice and good to have, but you have to know how to use it. So training at the very beginning is actually essential. Therefore, we have this avalanche training center on Jacobshorn, where you can all the time, even if you're alone, you can just go there and train your skills. Вот, поэтому советуем всем, да, вот перед того, чтобы первый раз так попробовать сами покататься фрирайдингом, да, вот обязательно посетить курс, да, делать тренировку, потому что тут много таких вопросов по технике и так далее, и это реально стоит, потому что, не дай Боже, что-то случается, да, вот, и вы не знаете, как правильно пользоваться этим оборудованием. Yeah, this is more or less everything for our short introduction about freeriding. Now we would like to go over to cross-country skiing, and therefore I would say let's play the video first. Yeah.
Let's get together now, you'll see just how this life is supposed to be. Come on, come on, Okay, We are back. welcome back. Now we would like to talk and introduce you cross-country skiing. Of course, we know that Russians are already very well cross-country skiers, and it's quite famous in your country. But what you have to know is here is really paradise, as you can see. We have about 100 kilometers classic slopes and 75 kilometers skating. So you see, it's for everybody. You will find cross-country slopes for the beginner, for professionals like Dario Colonia. What is new, actually, we have this Strada challenge. So you can follow on the professional tracks, you know. So a professional skier or cross-country skier is taking the slope, and then they taking the time, and you have to beat him or try to beat him. And that's called the Strava challenge. This is actually quite new. Home of Dario Colonia, because he chose Davos as his new home for training, for living. The cross-country center, the new, is called Dario Colonia, as well as one of the uphills, actually the steepest uphill in Davos, is also the Colonia Stutz, the Colonia uphill. Yeah, I would say, let's translate. Да, хорошо, вот у нас уже второй вид спорта зимнего, который хотели бы вам представить, это беговые лыжи. Мы сами знаем, что в России это очень популярный спорт. Кстати, у нас тоже всегда перед зимним сезоном наша сборная России по беговым лыжам приезжает к нам на подготовку, поэтому Давос, я думаю, весь мир известен. Конечно, это помогает, это Дарио Колония, это олимпийский чемпион, который уже пару лет живет в Давосе, он готовится здесь, поэтому он тоже построил свой новый центр, именно не только для профессионалов, но тоже для аматоров. И Фредди сказал еще одну вещь, у нас многие там гонки, трассы есть, где можно просто, скажем, кататься как настоящие профессионалы, чемпионы, и потом можно просто посравнить время. What I also like to add is actually the snow farming. So because of lack of snow, many cross-country destinations cannot offer cross-country slopes at the moment. Davos always can from end of October, beginning of November, until April, actually, we guarantee cross-country skiing slopes. Why we can offer already end of October? Because we storage the snow from last year in our forest, where it's shadow and cold, even during summertime. And then in autumn, or I mean end of October, beginning of November, we take the snow out of the forest from last year and can already create a slope of more than 4 kilometers. So, as I said, Andre and I have been cross-country skiing the last couple of weeks
like hell, you know, and it's fantastic. Да, поэтому тоже такая уникальная вещь. Вы, наверное, знаете, в Давосе сегодня много снега есть. Мы не знаем, что делать с этим снегом летом, поэтому придумали, надо его как-то сохранить. Да, вот в лесе есть такой холодный контейнер, и мы туда просто снег положим, да, вот, чтобы потом с ними пользоваться в конце октября. И мы уже тогда можем открыть какие-то трассы, чтобы, скажем, у народа была возможность уже кататься на беговых лыжах. Вот, поэтому тоже нам кажется в этом году из-за короны, из-за ковида, да, вот, много людей будут больше кататься на беговых лыжах, и кто уже был в Давосе, я думаю, он согласен, что реально много вариантов, не само в Давосе, а тоже и в Клошице. Okay, I would say then we move on to fat bike. Well, fat bike, why we choose this? It's actually big fun, you know, and because most of the clients or guests can anyway run a cycle or do cycling, then they can easily handle also a fat bike. Thanks to the engine, to the electric motor, it's easy to go up and down, you know, summer and winter. It's a good and healthy activity because you're moving much more and you're doing longer distance because you don't get really tired. And the cool thing is it's quite convenient, you know. Sometimes in the city center, you just want to go to a shop to get something to drink or to organize a ticket. Instead of waiting for the bus, you just take your e-bike, your e-fat bike, and who is actually easy and convenient transportation in the city itself. But also the ski area Pisa is offering an amazing experience, as you can see on the picture. You can really go up with the cable railway or cable car and biking down with the fat wheels, you know. Important is that the fat wheels are not full of air, so they have to be a little bit space, so they are quite soft. Then they stick better to the ground, to snowy ground, you know. Last but not least, guest bikes. It's something new project for 2021. So we're gonna offer to our guests everywhere in the city center hubs where you can rent your guest bike, which has then also an engine and fat wheels, you know, that you can also use it in winter time. Вот третий вид спорта, который мы предлагаем нашим туристам делать зимой, это фэтбайк. Это на самом деле тоже такой новый вид спорта. Буквально пару лет назад люди начинали с ним пользоваться. Как видно, это не просто велосипед, колеса такие мощные, такие огромные, да, вот, поэтому это выглядит все как-то страшно и тяжело, но на самом деле там есть тоже такой электрический мотор, и это, конечно, помогает подняться в горах и пускаться вниз, поэтому тоже по любой погоде это можно делать. На самом деле это можно сравнить как с маунтинбайком летом, но все равно, когда вы катаетесь в глубоком снеге, да, вот, и где вообще никого нет, это тоже такой маленький адреналин. И Давос тоже позиционирует себя одной из первых дестинаций в Альпах, где есть возможность заниматься фэтбайком. Поэтому тоже этой зимой будет огромный бум. И есть возможность бесплатно автобусом возить из гостиницы до начинающих мест. И тоже предлагаем разные курсы индивидуальной подготовки к фэтбайку. But I would say, let's get ready and play the video, and then you see what we mean with fat biking.
So, welcome back. Now we would like to give you some information about the destination Davos closest when you're here, you know, things which are good to know. Well, what happened here now? Just a second. Well, yes. So quickly, I would like to mention our mountains. We have about 6 mountains, you know, so slopes, 300 kilometers. As we have heard, it's skiing option from end of October until April, so 6 months skiing, we guarantee in Davos closest. It's very snow secure, that's the good thing. And as I said, it's a slope for everybody. You will find a slope for everybody. Even with your grandma, with your children, you can come to Davos. There is for everybody, not only a slope, I have to say, there's for everybody a ski area. Parsen, the classic alpine skier resort. Schatzalp, the slow mountain, more for elderly people. Rheinhorn and Madrisa, family ski areas. Jacobshorn and Pisa, it's more for the freestyler and free riders. Вот, пару информации про зонами катания в Давосе. Наверное, знаете, это не только одна зона катания. У нас есть 6 разных зон катания. Они все находятся на высоте до 2500-800 метров. Поэтому гарантия снега у нас всегда есть. Тоже в этом году мы успели открыть зимний сезон в середине октября. Так что зоны катания они разные, да, вот есть Парсен, Готла, это самая крупная, вот, это можно либо из Давоса подняться на железной дороге Парсена, либо из Клостерса. Потом есть Якобсорн, он более такой, скажем, для фрирайдинг, находится как раз в самом Давосе. Для семьи более принятый, скажем, Ринерхорн и Мадриса, там более уютно, тоже на санках можно кататься. Потом у нас есть еще Пиша, это для фэтбайк и тоже для фрирайдинг. И, конечно, сам Шацалп, он не был такой уютный, там просто, скажем, погуляться, там на санках можно пускаться. В общем, 300 километров трассы, где можно кататься. И одна из самых длинных трасс в Алпах – это Свайсфлойоха до Кюблиса. Да. Это тоже, кстати, одна из этих трасс, которая называется трасса лыжных ностальгий. So here we can see actually the Jacobshorn. This is the slopes I mentioned before, the marked, saved but not prepared. So from Jacobshorn, our second biggest ski area, you can ski down, free ride down the whole part here of the mountain down to Frauenkirch, where the bus picks you up and brings you back to ski area. Вот, буквально мы вам рассказывали про возможности фрирайдинга, да, вот, здесь есть одна из этих трасс, тут как раз видно желтый цвет. Поднимаетесь на гондоле до Якобспорна, да, вот, и там прекрасно можно спускаться до самого Фрауенкирха, а потом уже обратно автобусом до Давоса. Exactly. Then here we have Parsen. It's the longest run, actually the biggest ski area, Parsen, and the longest run from the very top, 2,844 meters above ski level. You can ski 12 kilometers down to Kyblis. That means you ski and 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 you never stop skiing. It's never ending. 12 kilometers. Then you jump on the train with the lift pass. It's free of charge and the train brings you back to Klosters or to Davos. Вот, самая длинная трасса это именно Свайсфлойох. Это самая, кстати, высокая точка в зоне катания. Она находится на 2850 метров. И вы пускаетесь 12 километров, да, вот, очень такая длинная, красивая трасса до места Кюблис, вот, а от Кюблиса уже можно спокойно и бесплатно добраться поездом обратно либо до Клостерса, либо до Давоса. But even at night, it's not finished, you know, so you can do night skiing, you can go night sledging. Of course, the nightlife in the Alps is one of the best, but even half-pipe riding or slope style, you can do at night in Davos and it Klosters. Klosters, by the way, offers a lovely torch hike. So you walking with torches into the forest in the evening. Amazing experience. Вот, поэтому то, что днем можно делать, мы увидим, какие варианты, какие виды спорта, но самое главное,
вечером тоже есть свои красоты, да, вот поэтому, когда в Давосе есть нужная компания на лыжах, на санках можно кататься, можно просто погулять по лесу, так что, в принципе, тоже есть какая-то своя романтика, да, вот, когда, ну, скажем, под открытым небом, под звездами гулять по снегу. Then, last but not least, the Davos Closters Premium Card. It's actually the card, the guest card you get when you enter into the hotel, and when they hand over you the room key for your room in a hotel or a holiday apartment, they always hand over you the Premium Card, who allows you to travel free of charge by the public transportation between Closters and Filisur. That means train buses. Then, as we have heard, cross-country skiing, it's free of charge. You can go ice skating in Closters free of charge, and the guest program costs you only 5 to max 10 Swiss francs for each activity, which is guided by local people. Тоже такая выгодная услуга для всех гостей Clostersa Davos. Это называется премиум карта. Это, в принципе, карта для гостей. Не важно, в какой гостинице, в каком апартаменте, насколько дней вы приехали в Давос отдохнуть, вы получаете эту карту бесплатно, да, вот, и с этой карты у вас есть много бенефитов. Вот, как, например, бесплатный транспорт, бесплатное катание на беговых лыжах, да, вот, и тоже есть такая программа Inside Clostersa Davos. Это программа для всех гостей Давоса, и там тоже есть разные варианты, где можно пользоваться этой картой. So you can go skiing as an early bird. So you're really the first on the slopes, you know, on the mountain. You can see the sunrise. It's an amazing experience. Вот, просто пару примеров, как эта программа работает. Как Фредди рассказал, вы можете быть самым первым утром, да, вот, перед закатом солнца, да, вот, поднимаетесь с первой гондолы на самый верх и уже пускаетесь подготовленными трассами. Or you just join one of our cross-country teacher to improve your cross-country skills. Тоже, скажем, есть вариант, ну, пользоваться услугами, опытом и знанием инструктора по беговым лыжами. Это тоже в этой программе. Or maybe on one day, why not with the whole family doing a snowshoe touring? Сноушоу, кстати, тоже такой популярный вид спорта, да, вот. Это, в принципе, как хайкинг, но только зимой, но и в глубоком снегу, поэтому там тоже надо иметь правильную обувь. Then we offer also horse carriage tours. Это более такой романтичный, такой уютный вариант, да, вот, просто покататься по хорошей погоде. Or you get some information and a look behind the scene of our ice stadium. Вот, поэтому, кто любит хоккей, спорт, да, вот, у него есть возможность тоже посетить матчи хоккейного клуба Давоса. So, now I would say we come to our short news block. So, let's play the video. Oh, jetzt habe ich etwas gemacht, Freddy. Come back. Hey, nein, ich bin nicht so Mac-affin. Ist das der Film? Good evening, afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Russian Today News. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. У нас вечерние новости Russia Today. Davos has a new city center. Самая первая, самая главная новость. Давосе скоро открывается новый городский центр. Offer for all sense.
разных направлений и предложений там будет. In mid-December, the city center with its cinema, theater, foyer and bar will celebrating its premiere. Буквально в середине сентября этот новый городский центр с кино, с театром, с барами будет открывать двери для своих посетителей и граждан. As a new meeting place in the city center of Davos, with films, theater, concerts, reading and much more in the program, the local get definitely a new exciting center. Поэтому можем с гордостью сказать, благодаря этому новому городскому центру, не только у туристов, а тоже местных людей будет возможность посмотреть разные фильмы, посетить концерты, но и, конечно, посетить новые вкусные рестораны. Davos Culture is running all year round by the Committee Association of Culture, Affine People, a big program. Вот, поэтому мы будем гарантировать, что программы и разные выступления будут в течение целого года. Then Soko Davos, a new Japanese restaurants opened their doors 16 December. Для любителей японской кухни хорошая новость. Скоро открывается первый японский ресторан в Давосе, Soko Davos. As well in the city center. Тоже в центре города. With the Soko, a Japanese specialty paired with top local wines, comes to Davos. Вот, поэтому для всех любителей японской кухни будет возможность пользоваться этим рестораном, но и, понимаете, с хорошим местным вином. So the Soko not only offers good food and exquisite regional wines, but also a very special cocktail bar. И немаловажно, для любителей коктейля можем посоветовать и новый коктейль-бар в Soko ресторане. Then 100 years of Ice Hockey Club Davos. Для всех любителей спорта и хоккея в следующем году самый известный популярный хоккейный клуб Davos, будет отмечать свой 100-летний юбилей. The Hockey Club Davos is celebrating. The Hockey Club Davos starts into a special season. The beginning of 2021, the traditional club will celebrate its 100th anniversary. Вот, поэтому в следующем году, в 2021 году, будет 100-летний юбилей хоккейного клуба Давоса. Not many ice hockey clubs around the world are allowed to experience such an anniversary. Поэтому можем гордиться сказать, что хоккейный клуб Давос один из самых старых клубов Европы. Then, last but not least, we have some news for families. Home of Winter. This is called the new children's skiing area at Bolgen. Вот, и последняя новость, это, конечно, интересно всем детям и семьям. В зоне катания Болген, это самом Давосе, открывается зона для детей. The Home of Winter, this is called the new children area, will start 2021, and the snow dragon called Florin will move into the new children's skiing area at Bolgen, where you have different kind of obstacles and funny other animals who will join your children for a great skiing lesson. Хозяин этого прекрасного зимнего дома, это будет дракон. Florin. Florin, а мы его назвали Florin, поэтому мы будем уверены, для детей будет много интересных анимаций и возможностей поиграться в этом доме. And at the end, some less important information. The World Economic Forum Davos and the Spengler Cup have unfortunately been cancelled. Но в концу, я думаю, это всем уже понятно, из-за коронавируса экономический форум Давоса и тоже известный хоккейный турнир Spengler Cup, к сожалению, в этом году отменили. So, ladies and gentlemen, before the weather forecast, I would like to hand over to my colleague Andrei, who comes up with the latest news from sports and health. Thank you for your attention and bye for now. Уважаемые дамы и господа, вот у нас еще будет короткая прогноза погоды. Как мы сегодня уже сказали, сегодня в Давосе целый день сильный снегопад, поэтому мы будем гарантировать, что в этой зимой очень много снега, будут хорошие условия. И сейчас уже мы расскажем немножко пару слов про спорт и здоровье, как это у нас работает. Поэтому я сам представляю этот медицинский центр Davos Sports and Health. Мы как раз... Вот, мы как раз находимся в этом прекрасном центре, да? Так что тут видно, тут разные. У нас улицы так положено, что не только профессионалы, а тоже нормальные спортсмены
могут приезжать к нам на разные обследования, на разные тесты. Как это все происходит, я вам не могу сейчас показать. Но просто имейте в виду, если у вас есть туристы, которые хотели поехать в Давос, покататься на лыжах или просто отдохнуть, есть это прекрасная возможность сделать такое обследование, такой чекап или такой тест. Тесты у нас разные есть. Есть кардиосердце, есть тест дыхания с легкими, да, вот. Потом проверяем спину, насколько она хорошо у вас работает. Потом проверяем кондицию, проверяем, сколько жира у нас. И как раз на этот зимний сезон, как вы, наверное, все знаете, да, вот туристы из России просто так попасть в Швейцарию кататься на лыжах невозможно. Но мы уже подготовили такие программы обследования, тестирования, да, вот, что, скажем, наш главный врач, он может сделать и такое предложение, да, вот, чтобы потом у ваших туристов, у ваших клиентов было это спецразрешение от посольства Швейцарии поехать сюда. Поэтому, если у вас, скажем, есть туристы, клиенты, да, и проверить свое здоровье, то, пожалуйста, обращайтесь к меня, мы вам это все можем подготовить. И реально в этой программе он интереснее, да, вот как вы ведете. Поэтому это стоит, это вам интересно будет. Посмотрите, как ваша кондиция, как ваш фитнес, как ваше спортивное питание. Поэтому это все находится здесь, в самом центре Давоса, хоккейном стадионе. Так что ждем вас в прекрасном Давосе. И нашим предложением есть для любой вид спорта, есть для людей, которые катаются на лыжах, есть для людей, которые катаются на беговых лыжах. В принципе, все эти тесты, все это обследование, их можно делать в течение 2-3 часа. Так что ждем вас в прекрасном Давосе. Вот, если какие-то вопросы еще есть, пожалуйста, мы потом будем рады с вами их обсудить. Спасибо за ваше внимание. Всем здоровья. So, that's it. Привет, Freddy, sorry, there are a few more slides about sport and health. Where is Andrei? Because there were more information. Коллеги, кто хотел про цены, вот слайд, обратите внимание, пожалуйста. Это нет-цены на самом деле. И здесь примерно посмотреть. Пару слов написано, что мы предлагаем, да, вот как Юля сказала, это швейцарский олимпийский медицинский центр, да, вот именно в хоккейном стадионе Давоса. Мы предлагаем разные услуги, как я уже сказал, это разные программы обследования, теста, чекап-программы, но это именно для спортсменов, но это не только профессиональные спортсмены, это тоже, скажем, хобби-спортисты, которые катаются на лыжах, катаются на велосипедах, поэтому, в принципе, этот медицинский центр, он всем доступен. Второй момент, может быть, я более подробно расскажу. В последнее время задают вопрос, есть ли возможно поехать в Швейцарию кататься на лыжах и комбинировать с каким-то программой медицинской. Поэтому мы сегодня как раз этот вопрос обсудили с нашим главным врачом, да, вот. И, в принципе, это все можно делать. Самое главное, чтобы вашему клиенту было подтверждение от нашей клиники, да, вот у главного врача, что он сюда приезжает на медицинское обследование. И тогда у вас будет вот это вот спецразрешение от посольства Швейцарии в Москве. Андрей, можно я добавлю пару слов? Коллеги, давайте сделаем так. Это отдельный совершенно вопрос, это очень свежая информация, которую добыли Андрей и Фредди, и поэтому ее нужно немножко сейчас обработать, и мы обязательно сделаем рассылку об этом. Ну или те операторы, кто сегодня присутствует на вебинаре, вы сможете напрямую связаться с Андреем и уточнить нюансы. Для наших агентств мы обязательно сделаем рассылку. Вот я бы так сказала. Это потому что очень важный момент и требуется определенных уточнений. Андрей, вы крутые, молодцы. Татьяна, я тогда мы с тобой это билатерально обсудим, как это надо. Да. Если тут есть много формальных вопросов, Да. я могу сказать, вот мы сегодня это обсудили с правительством нашей клиники, с нашим главным врачом, в принципе, они это делать могут. Поэтому, Отлично. как поступить, да, вот, мы тогда с тобой это все обсудим, чтобы потом у этих агентов уже была эта информация, как... Да, коллеги, прошу понимания, потому что эта информация очень свежая, и вебинар потом будет доступен в записи, и мы не можем детали обсуждать сейчас в режиме онлайн, для того, чтобы потом это можно было смотреть в записи. Но с вами индивидуально и в рассылке мы это обязательно укажем. Андрей, круто очень. Яна, я тогда тебе же пришлю все программы, которые у нас есть.
Там есть разные программы, разные тесты обследования, да, вот там со стоимостью, что это входит в эту программу, чтобы Да. уже было понятно, что можно предлагать, по каким условиям и так далее. Но в принципе это можно делать, вот, и в практике это тоже работает. Так Супер. что я Это будет бомба. да, я этот вопрос тоже обсудил с главным лицом визового центра в посольстве в Москве, я его хорошо знаю, да, вот, так что, в принципе, это все как-то, скажем, легально, формально, но есть пару нюансов, на которые надо обратить внимание. Да. Так что, коллеги, в ближайшем самом будущем я очень надеюсь, что у нас появится официальная возможность делать такие вот исключительные варианты, когда ваши лыжники смогут совместить медицинское обследование в Давосе, но с какой-то еще активностью, которую можно делать в Давосе. Вы сегодня посмотрели, насколько велик выбор. Сейчас у нас еще не совсем заканчивается вебинар, хотя он уже близок к завершению. Я хотела предложить вам позадавать вопросы. Если у вас есть вопросы, сейчас здесь Андрей, Фредди, мне кажется, переодевается, мы его ждем. Если у вас есть вопросы не касательно вот этого пути обхода официальных запретов, самое время их задать. Было потрясающе интересно. Вопрос: скипас единый сколько примерно стоит? Андрей? Скипас? Да, скипас. Wie viel kostet so ein Skipass in der Tageskarte? Etwa 65 Franken. Ja. Примерно 65 Für alle франков. Regionen. Но это все зоны катания. Да, извини. Да, это единый скипас. Фредди назвал 65 франков, но это если в день. Если 6 дней, ну, наверное, это порядка около 380 франков, 360, вот так. The more ski days you have, the cheaper every day gets. Yeah. Еще вопросы? Do you need exactly the prices? Сейчас... Еще вопрос. Another question. Sergey is asking, what about Jakobshorn and Rinnerhorn ski areas connection? Do you have a project? Yes, exactly. I just saw this supervision. I was always complaining about this, because meanwhile we need to connect small ski areas with each other. And it's now planned. So I cannot tell you when, but normally when you have this supervision, it takes you 5 years to realize it, So hopefully in the next 3 years already. But I expect, to be honest, 5 years. But it's planned. So the next project will be second section from Jakobshorn to the top. The second section, and then the next project will be the connection between Jakobshorn and Rinnerhorn. Great plans. Thank you. Yeah. One more question. Are you planning any New Year event celebration in Davos this year? New Year celebration. The thing is, we have to be very careful. As you probably also realized, these figures are decreasing, corona-infected people, but we are in a very difficult point. So at the moment, big events all cancelled. As I said, World Economic Forum, Spengler Cup. So that's why we at the moment not really organizing big events. We really try to make it small. Even the cross-country World Cup taking place from 15-16 December in Davos, it's going to happen, but without spectators, So they will make a big wall just to cover the athletes and the slopes. So nobody can see them. You have to watch it at home on TV. But we're not organizing big events at the moment. That's why I'm really sorry for this. But I think it's the last winter. Next year we can continue with our events. Thank you. I'll translate briefly. К сожалению, с новогодними большими празднествами в этом году не получится.
Как уже было сказано, большие события все отменены, такие как Кубок Шпенглера, Шпенглер Кап, знаменитый хоккейный кубок, который каждый год проводится в Давосе. Ну и, конечно же, Давосский форум, он тоже не будет проводиться. И, соответственно, говоря о новогодних программах, вот то праздничные отмечание Нового года, его в таком вот виде в обычном не будет, но в каком-то небольшом в отелях, конечно же, будут все равно программы. I mean, what we have is, we still not cancel, is actually in March, the cover festival. This is a music festival with cover bands like Joe Cocker, Bob Marley, Guns N' Roses, you know, all these cover bands are coming to Davos, about 10 cover bands, and they're playing concerts on the mountain and in the city. And this is still, on hold, let's say, but not cancelled yet. That's the only event I know. The rest is cancelled. И как Фредди говорит, единственное, что еще пока не отменено, и есть еще надежда, это музыкальный фестиваль с известными группами в марте, пока он еще в расписании, и есть какая-то надежда. Отвечу сама на вопрос, французский или немецкий. Да, это немецкая говорящая часть Швейцарии. I'm answering the question actually, which language do you speak in Davos? Well, you can answer, by the way, and I will translate. Yeah, I think it's German and English, of course, because we're quite international, thanks to the World Economic Forum and thanks to all these international events we're going to hold normally. And, of course, thanks to this international fame or brand, we have more and more also Asian people, you know, so we have to have staff member who's speaking Asian, Russian. So, for example, Russian skiers instructors we're going to have, or we have every year. Then some restaurants where people speaking fluently Russian, hotels the same, you know. So it's really a place for everybody, yes. And this makes this place so interesting, I would say. Да, конечно же, это немецкий язык оригинальный, но еще и английский, но и также связано в связи с тем, что Давос – это очень международный курорт, ориентированный на весь мир. Много приезжает и лыжников, и просто туристов из Азии, поэтому можно встретить где угодно, и в ресторанах, и инструкторы, говорящие на разных языках. Есть, соответственно, достаточное количество каждый год русскоговорящих и просто русских горнолыжных инструкторов, в частности, в ресторанах говорят по-русски. Здесь как раз нет вообще никаких проблем с языковой частью. Another question, Freddie, is that so if Davos opens in any case, meaning that everywhere in Europe now the skiing destinations are being closed, like in Italy or France, so the question is about Davos. If it is going to open in any circumstances, let's say. I cannot 100% promise, but compared to the EU countries, Switzerland goes always its own way, you know, so that's why we are not in the EU. We decided to open, but this was a discussion already in summer. We tried to invite also the other countries from the EU to join them, especially the mountain destinations, the mountain countries like Austria, Italy, and France. But at that time, nobody wanted to talk about this. So we decided for us, we're going to open our ski area. It doesn't matter what's going to happen. I mean, of course, if the figures explode, then also we have to close. And it can happen that maybe some ski areas in Switzerland might have to close. We cannot 100% guarantee. But in general, our government will make sure that the ski areas will be open the whole winter if it's possible. So we are not going to close like Italy or open 10th of January earliest, you know. It's not going to happen. So that's why, as I said, I'm skiing and snowboarding since end of October. And it's amazing what we have, what kind of conditions we have, you know. So, probably no in the afternoon now, weather is too foggy, but tomorrow I go snowboarding and skiing again, you know. It's, fantastic. So please, if you have the opportunity, come and join us. It's Freddie, everybody is already
sitting in tears, you know. Yeah, we're sorry, huh? We really don't want to make you greedy or something like this. But yeah, it's we are waiting for you, so we are ready for you guys. Ну, итак, очень коротко, Швейцария идет своим путем, Швейцария не в Евросоюзе, и с самого начала, еще летом, они заявили, что в любом случае будут открываться, и пригласили поддержать их другие страны альпийские. Тогда другие страны альпийские решили, что это еще слишком рано, но швейцарцы для себя решили, что они будут работать, они будут открываться по плану, то есть так, как было запланировано в принципе изначально. Давос, как вы видели в слайде про это, Давос с октября работает, и Фредди совершенно безобразно только что сказал, что он уже катается с октября. Ну, это я шучу, конечно же. И завтра он пойдет кататься, потому что все работает. И что-то может измениться только если какой-то взрывной будет рост и ухудшение ситуации, но этого никто не ожидает, потому что сейчас цифры идут вниз, и поэтому Швейцария в строю, курорты ждут нас с вами. И да, черт, я не готова, у меня нет с собой шлема и очков сейчас здесь, но ни в коем случае никуда не уходите, сейчас начинается самое интересное. Если есть еще вопросы, коллеги, нет, я так понимаю, вопросов. I've asked if there are any other questions, but everybody are so much amazed by your new change of clothing, so nobody have questions anymore, and wants and look forward to further how you will go on. So shall I switch on the video? Yeah, wait quickly. First of all, we would like to say thank you for your attention, and for your patience. Second, it was really a great pleasure, we have to say, for Andre and me. And if you have questions, normally questions coming one day later, so feel free to contact us directly or Jet Travel anytime. So we are here to help, Well, unfortunately coming to an end, but before we do the warm-up for our winter, for next winter, we would like to call or to mention our competition, right? Yes. So there's a competition, so the winner will get free overnights for 2 people in the Hard Rock Davos Hotel, Hard Rock Hotel Davos. Free nights, free breakfasts, and the sports and health fitness checks are included. So let me briefly translate. Maybe you have Сейчас у to... нас начинается челлендж, смотрим внимательно, и победитель получит приз. Это 3 ночи в отличном отеле 4 звезды Superior Hard Rock Davos на завтраках и медицинский фитнес-чекап от спортивного центра, о котором говорил Андрей. Действительно, это будет как в этом сезоне, если вдруг он у нас с вами состоится, на что лично я продолжаю надеяться, или в следующем сезоне. То есть тот счастливчик, который получит этот приз, вы его точно сможете использовать рано или поздно. Well, yeah, the question with the video? Yeah, maybe the question they have to know what they have to look for, right? Okay. So actually, we want to know who is the first guy in the video at the very beginning with the yellow glasses. We want to know who is this guy. The first who know it can write it into the chat, and Tatiana, sorry, spoke too much. Tatiana will decide who won, right? Oh, yes. Is that okay? So then I would say we are ready for the video, for the warm-up dance for next winter. Okay. I translate the most important, the question. Итак, сейчас начинается видео. Видео, запоминайте, как оно вообще в Давосе, как все это происходит.
Фредди и Андрей готовы к танцу, а вам нужно наблюдать за движениями, но главное, в самом начале видео будет человек, мужчина в желтых очках. Так вот, кто первый, кто скажет, кто это, получит сегодняшний приз. Поехали! 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 Борма! Okay, ready, set. Eins, zwei, drei, vier. Nicht oben schon. Yo! Wow! Thank you so much. Привет. Ну, дорогие друзья, в Москве, в России, мы хотели выпить за ваше здоровье, за хорошую зиму, и чтобы скоро все увиделись в прекрасном Давосе. За вас. Спасибо. Спасибо. Прост. Водка русская, хорошая. Русский витамин. Best against Corona. So, that's all. Thanks. So, it is for disinfection from inside. Good example. Thank you very much. It was a So, pleasure. we have a winner, you know, the guy, Grigory Krasnopevtsev. He was the first at the very beginning. He gave the correct answer that it is Daria Kolonia. Yes. So, Amazing. ask him as a winner. Григорий, свяжитесь с нами, и мы с вами свяжемся сами, и вы получите свой ваучер, и мы вам все расскажем. Super, guys. You're the best. That's fantastic. Absolutely. Thank you. Thank you. Because everybody is asking if you can repeat it now again. Делать на бис. So we are applauding. So let's do it again. We need another glass of vodka. Then we need more vodka. We have enough vodka. You see, the bottle is already empty. That's Oh our my God. You are not prepared enough. No. Yeah. We are. Okay. Super. Good. And if that, Amazing. let us know anytime if you have questions, also from your clients. And the winner can contact you, and we will send you the voucher in the next days. Yeah. Super. Thank you very much. We certainly will contact the winner. And thank you, guys. It was amazing. Really. Great. Thank you, Tatiana, Irina.
Огромное. Yeah, спасибо, thanks. Спасибо. So, see you next time. Yeah. Let's prepare new show program, please. Let's do it next time on skis or on skating rink. Супер. Окей. Cool. Спасибо. Всем спасибо большое. Я надеюсь, что я вижу, что вам очень понравилось. Это действительно очень круто. Это прекрасный формат, мне кажется. И главное, что мне кажется, что вы же понимаете, какой замечательный курорт Давос. Давайте представим, что все в Давосе, такие как Фредди и такие как Андрей. Ну что же, от себя я тоже благодарю. Так, а мы анонсировали победителя? Ирочка? А? Ирочка, ты хотела что-то сказать? Говорю, мы анонсировали уже победителя? Да, я уже сказала победителю, что мы с ним свяжемся и чтобы он с нами тоже связался. Ну, все молодцы, потому что ответов было очень много правильных и вообще даже тут уже везение. Вы все очень внимательные слушатели, молодцы. Вы крутые, как вы смогли так быстро ответить, я не понимаю. fit@jettravel.ru. Ну, так проще. Мы в любом случае с вами сможем связаться. Так, я сейчас напишу в чат адрес. Да. Угу. Okay, so we have to say goodbye. Yes, Sorry. thank you very much. Yeah, hey. Таня, мы тогда с тобой поговорим, да, вот эти Да. вопросы. Завтра созвонимся или как? Да, Андрей, обязательно. Светлана, запись вебинара